చూడండి అన్న, ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనగానే ఇక్కడ మనం ఒక పిక్చర్ చూపిస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ఫంక్షన్స్ కదా. ప్రొసీజరల్ మన సి ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ మనం అంతకుముందు సెమిస్టర్లో నేర్చుకున్న సి ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? బిలాంగ్స్ టు ద వాట్ ఈస్ దట్? ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ పిఓపి ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో మనం ఏంటి? డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్? మనం ఏంటి? అండ్ ఫంక్షన్స్ కన్సిస్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఒక ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంటాయి. సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్. ఓకే, వాట్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే సీక్వెన్స్గా అయింది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో హ్యావ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. దీనికి మనకు డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. హియర్ ఐ లిస్టెడ్ సమ్. దోస్ ఆర్ గ్లోబల్ డేటా యాక్సెస్ అండ్ ఇట్ డస్ నాట్. గ్లోబల్ డేటా యాక్సెస్ అంటే ఎవరైనా డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ డస్ నాట్ మోడల్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ వెల్. మనం రియల్ వరల్డ్లో చూసే ప్రాబ్లమ్స్ని వీ కెనాట్ మోడల్. ప్రోగ్రామింగ్ లాగా రాయడం అనేది పిఓపి లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసి నాట్ పాసిబుల్. నో డేటా హైడింగ్. డేటాని మనం హైడ్ చేసుకోవాలి, ఎవరు యాక్సెస్ చేయకుండా ప్రైవేట్గా సెక్యూర్గా ఉంచుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద పిఓపి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో దీస్ బికమ్స్. ఎందుకు వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే నెక్స్ట్ మనం ఫర్దర్ గా వెళ్ళే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ హ్యాస్ దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్. సో దీస్ బికమ్స్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద పిఓపి లాంగ్వేజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ టాపిక్. ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈస్ ద కంప్యూటర్ మోడల్ దట్ ఆర్గనైజెస్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ అరౌండ్ డేటా ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్. డేటా అనే మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, రాదర్ దెన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ లాజిక్. పిఓపి లాంగ్వేజెస్ లో మనము ఫంక్షన్ మీద, ఫంక్షన్ కి రాసే లాజిక్ మీద మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ అ డేటా ఫీల్డ్ దట్ హ్యాస్ యూనిక్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ బిహేవియర్. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అని అంటాం, డేటా ఫీల్డ్ అంటాం, డేటా అంటాం విచ్ హ్యాస్ ద అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ బిహేవియర్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి? దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్, లక్షణాలు. బిహేవియర్ అంటే అది చేసే యాక్షన్స్ అన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. హియర్ వీఆర్ డివైడింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ, ఆబ్జెక్ట్ బి, ఆబ్జెక్ట్. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ కన్సిస్ట్ డేటా అండ్ డేటా. by using these data we perform different functions. అంటే బిహేవియర్ అంటే ఫంక్షన్స్, డేటా అంటే ఏంటి? వేరియబుల్స్, అట్రిబ్యూట్ అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ అంటున్నాం, కార్కి ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద డేటా? కార్ కెన్ హ్యావ్ ద కలర్, మోడల్, కెపాసిటీ, ఇట్లా అన్నట్టు. ఒక ఫ్రూట్ అని చెప్తున్నాం, ఫ్రూట్ అంటే ఫ్రూట్కి ఒక కలర్ ఉంటుంది, ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది, ఒక సైజ్ ఉంటుంది, అవునా? సో దోస్ ఆర్ ద డేటా. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ పర్పస్? ఫ్రూట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద ఈటింగ్ కదా. నెక్స్ట్ జస్ట్ లైక్ కార్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ ద మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్. దోస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్. ఇలా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి కమ్యూనికేట్ టుగెదర్. డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఇలా డివైడ్ చేసి వీటితోటి మనం ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ టుగెదర్. మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ దిస్? మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్న దాని గురించి ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్కి, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాము. ఇన్ ద పిఓపి ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాల్ పార్ట్స్ కాల్డ్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్స్ లాగా మనం డివైడ్ చేస్తాం. అది చేసే ఫంక్షనాలిటీస్ బట్టి మనం డివైడ్ చేస్తాం డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లాగా. ఇక్కడ కూడా మనం వీఆర్ డివైడింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ పార్ట్స్, బట్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ అని మనం దాన్ని అంటున్నాం. Okay, in the POP we are not given the data. Importance అనేది మనకు డేటాకి ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, but to functions as well as sequence of functions to be done. మనం డేటా కాదు, బట్ అది పెర్ఫామ్ చేసే ఫంక్షన్స్ కి ఎలా సీక్వెన్స్ గా అది ఫంక్షనాలిటీస్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనే దాని మీదనే మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. బట్ హియర్ ఇన్ ద ఓఓపి వీఆర్ గివింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు ద డేటా అదర్ దెన్ ద ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్. ప్రొసీజర్స్ అన్నా ఫంక్షన్స్ అన్నా ఒకటి దానికి, బికాస్ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ రియల్ వరల్డ్. మనం రియల్ వరల్డ్ లో చూసే ఆబ్జెక్ట్స్ మీద బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి మనం దీంట్లో మెయిన్ గా దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం? డేటా మీద కాన్సన్ట్రేట్. ఇట్ ఈస్ ద టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. అంటే పై నుంచి కిందికి, టాప్ నుంచి డౌన్ కి ఇది ఫాలో అవుతూ
ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ద బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. Okay, next, it does not have any access specifiers and data can move freely from functions to functions in the space. Access specifiers ante ekkada access chesukochu, where we can protect this, who can access aa data ni ever access cheskundedi anedi ikkada manam restrict cheyalem. But in the OOP we can restrict by using these access specifiers, public, ప్రైవేట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్. మనం వీటి గురించి డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో చెప్పుకుందాం. ఓకే, ఈ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ యూజ్ చేసి మనం సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు డేటాని. ఓకే, డేటా కెన్ మూవ్ ఫ్రీలీ ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ టు ఫంక్షన్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఇంకొక ఫంక్షన్కి ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు మనం ఇందులో POPలో. అండ్ హియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ మూవ్ అండ్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ త్రూ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఇంతకుముందు చూపించిన పిక్చర్లో మనం ఏంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ అంటున్నాం. సో ఆబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఆ పెర్ఫామ్ చేసే ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని అది ఒకదానికొకటి మూవ్ అవుతుంది. ఇలా ఫంక్షన్ నుంచి ఫంక్షన్ కాకుండా ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి ఈజీగా డేటా అనేది మూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు. టు యాడ్ న్యూ డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ VOP ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. మనం కొత్త ఫంక్షన్స్ ని అంటే వేరియబుల్స్ ని కొత్త ఫంక్షన్ యాడ్ చేయడం అంటే POPలో అంత ఈజీ కాదు. బట్ హియర్ ఇన్ ద OOP వీ కెన్ ఈజీలీ యాడ్ ద న్యూ డేటా అండ్ న్యూ ఫంక్షన్స్ ఈజీలీ టు ద ప్రోగ్రామ్. Okay, most functions use a global data for sharing that can be accessed freely from function to function in the system. జనరల్ గా POPలో గ్లోబల్ డేటా అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు? ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఇంకొక ఫంక్షన్ కి ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కెన్ యూజ్ దోస్ డేటా. ఇన్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ వీ కెన్ డిక్లేర్ దెమ్ యాజ్ ద గ్లోబల్ డేటా. బట్ ఇన్ ద OOP డేటా కెనాట్ మూవ్ ఈజీలీ. ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఇంకొక ఫంక్షన్ కి ఈజీగా మూవ్ అవ్వదు. బట్ ఇట్ కెన్ బి కెప్ట్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్. మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు. అది పబ్లిక్ అంటే అందరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రైవేట్ అంటే ఓన్లీ ఫర్ ప్రైవేట్ టు దట్ ఫంక్షన్ ఆర్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ దట్ క్లాస్ అని అలా స్పెసిఫై చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ కంట్రోల్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ ది డేటా. డేటాని ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోవడం అనేది ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ మాత్రం కంట్రోల్ అనేది లేదు. It does not have proper way for hiding data. మనం హైడ్ చేసుకోవడం అనేది మీన్స్ లెస్ సెక్యూర్. We cannot secure the data. Here we have the data hiding. Data hiding ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏంటి మోర్ సెక్యూరిటీ. We have the more security. అంటే మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, వీళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, వీళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవద్దు అనేది OOPలో మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు డేటా హైడింగ్ తోటి. బట్ ఇక్కడ మనం డేటా హైడ్ ని చేయరాదు. ఓవర్లోడింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఓవర్లోడ్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఓవర్లోడ్ అంటే ఏంటి? ఒకటే ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చి డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయడం. ఇక్కడ ఏంటి? మనం ఓవర్లోడింగ్ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు దేనితోటి? ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, ఇవి మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం డీటెయిల్ గా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది POP ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ C, విజువల్ బేసిక్, ఫోర్ట్రాన్, పాస్కల్. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? C++, Java, VB.NET and C#. These are the some of the languages related to the object oriented programming. కదా, ఇది డిఫరెన్సెస్. ఇది మనకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద POP అండ్ OOP. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ OOP? OOP అనగానే ఆబ్జెక్ట్ అంటే రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఫామ్ లో రాయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, ప్రొసీజరల్ OOP అంటే ఏంటన్నా? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? అబౌట్ రైటింగ్ ద ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ విచ్ పెర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆన్ ద డేటా. మనం ప్రొసీజరల్లో ప్రొసీజర్స్ రాస్తాము, అది పెర్ఫార్మ్ చేస్తే డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ని. ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో వీఆర్ క్రియేటింగ్ అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ కంటైన్స్ ద డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ మనం అక్కడనేమో ప్రొసీజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇక్కడనేమో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్స్ కన్సిస్ట్ డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్? ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కన్సిస్ట్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ కన్సిస్ట్ ద వాట్ ఈస్ దట్ డేటా అండ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ మెథడ్స్. ఓకే, విచ్ హ్యావ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మాడ్యులారిటీ అండ్ రీయూజబిలిటీ. ఈ ఆబ్జెక్ట్ వల్ల మనం ఏంటి? వీ కెన్ ఈజీలీ మోడరేట్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ రీయూజ్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ వీ వాంట్.
ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా దిస్ ఈస్ ద బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ అరౌండ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ గ్రూప్ ఇంటూ క్లాసెస్. డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని కలిపి మనం క్లాసెస్ అంటున్నాం. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్రూట్ అన్నాను, ఫ్రూట్ అనేది ఒక క్లాస్, మ్యాంగో, బనానా, ఆరెంజ్ అనేటివి ఆబ్జెక్ట్స్ కదా, అట్లా అన్నట్టు. సో దిస్ ఫోకస్ ఆన్ ద డేటా విత్ మెథడ్స్ ఆపరేట్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా. ఆబ్జెక్ట్ కి కలిగి ఉండే డేటా మీద ఆ డేటా విత్ మెథడ్స్ అనేటివి ఆపరేట్ అవుతాయి. ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్స్ తో ఫంక్షన్స్. మనం ఆబ్జెక్ట్స్ తో ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం? బై యూజింగ్ ద ఫంక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఆబ్జెక్ట్. Reusability of design through creation of new classes by adding features. Okay, మనం దీంట్లో ఏం చేయొచ్చు? We can reuse the data as many times as we want. కొత్త క్లాసెస్ ని ఆల్రెడీ ఉన్న క్లాస్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ లో ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ గా ఇటేంటి, దిస్ ఈస్ ఫాస్టర్ అండ్ ఈజియర్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఫాస్ట్ గా అండ్ ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ ఏ క్లియర్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్స్. మన ప్రోగ్రామ్స్ కి ఒక క్లియర్ స్ట్రక్చర్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. అండ్ ఓఓపి అనేది ఏం చేస్తుందంటే టు కీప్ ద C++ కోడ్ డ్రై అంటే డోంట్ రిపీట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, మనం రిపీట్ చేయకుండా ఇట్ మేక్స్ ద కోడ్ ఈజియర్ టు మెయింటైన్, మాడిఫై అండ్ డిబగ్. మనం కోడ్ని ఇష్టం ఉన్నట్టుగా మనం ఈజీగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, మాడిఫై అండ్ డిబగ్ చేసుకోవడం అనేది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ C++ని ఏమని డిఫైన్ చేసింది? డ్రై లాంగ్వేజ్ అని. అండ్ ఇట్ మేక్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ఫుల్ రీయూజబుల్ అప్లికేషన్స్ విత్ లెస్ కోడ్ అండ్ షార్టర్ డెవలప్మెంట్ టైం. కొంచెం కోడ్ యూజ్ చేసి మనము ఏంటి రీయూజబుల్ అప్లికేషన్స్ ని మనం ఇందులో క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో దీస్ బికమ్స్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్. And next, what is the model of this object-oriented program? Okay, object-oriented paradigm ante what is the model? Okay, object-oriented programming treats data as a critical element in the program development and does not follow it to flow freely around the system. ఇక్కడ డేటాని ఏంటి ఒకటి క్రిటికల్ ఎలిమెంట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. దీంట్లో ఎందుకు? మనం డేటా అంటే వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేసుకొని వీ కెనాట్ ఫ్రీలీ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫంక్షన్ టు అనదర్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇట్ టైస్ డేటా మోర్ క్లోజ్లీ టు ద ఫంక్షన్స్ దట్ ఆపరేట్ ఆన్ డేట్. ఎక్కడ రిలేట్ అయి ఉంటాయి డేటా? విత్ ద ఫంక్షన్స్. ఆ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కి ఈజీగా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. And it protects it from accidental modification from outside functions. Data is very close to the functions. So accidental modification from outside అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఈజీగా చేంజ్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఇక్కడ లేదు. Because the data is close to the functions. In that functions only we can change. Okay, and allows decomposition of problem into number of entities. మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. దాన్నే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. అండ్ వీ కెన్ బిల్డ్ ద డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్ అరౌండ్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనం డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ కన్సిస్ట్ ద డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ వాటిని ఆపరేట్ చేసుకుంటూ మనం ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు. అండ్ దీస్ ద డేటా అండ్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి ఈజీలీ యాక్సెస్డ్ యూజింగ్ ద వాట్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్స్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కి కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ద ఫీచర్స్. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్న ఫీచర్సే మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తాయి. దిస్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ద వాట్ ఈస్ దట్ డేటా రాదర్ దెన్ ప్రొసీజర్స్. అండ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ sections. Those are called the objects. And data structures are designed such that they characterize the objects. Objects ni characterize cheyadaniki manam data structures ni design chesinam. Data is hidden and cannot be accessed by external functions. Bite functions nunchi access chesukodam kaadu. So it has more secure. Objects communicate with each other through the functions. ఒకదాని తోటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. We can easily add whenever we want new data and functions to the class. మనం క్లాస్ కి న్యూ డేటాని ఫంక్షన్స్ ని ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఫాలోస్ ద బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. ఇది దేన్ని ఫాలో అవుతుంది? బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ని
ఫాలో అవుతుంది. దీన్నే మనము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫీచర్స్ అని అంటాం. ఓకే, ద అప్లికేషన్స్ అంటే వేర్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్, ఎక్కడ మనం వీటిని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అంటే విండోస్కి రిలేటెడ్ మెనూస్ని క్రియేట్ చేయడానికి, రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ని, సిమ్యులేషన్ అండ్ మోడలింగ్ అంటే ఒక దానిలాగా మోడల్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటే మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటాబేసెస్ని, ఏఐ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్, ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద బయోటెక్నాలజీ, బయోలాజికల్ సిస్టమ్స్, parallel programming, many programs can program parallelly, and decision support, office automation systems, ఇలాంటి వాటిని డెవలప్ చేయడానికి we can easily use these object oriented programming languages. And the benefits, దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే, మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే we can easily model the real time systems as the real objects. రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ని, రియల్ లైఫ్లో చూసిన సిస్టమ్ని మనం రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా ఈజీగా మనం మోడల్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇందులో మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ రీయూజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్. ఒక క్లాస్ని ఎన్నిసార్లు అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకొక క్లాస్ని దాని నుంచి డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మనకి టైము, కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ సేవ్డ్. Data can be made private and data save చేస్తే the other members cannot access, so it has the more secure. Polymorphism అంటే ఏంటి, ఒకటే ఫంక్షన్ పెర్ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ అంటే ఏంటి, అడిషన్ అంటే ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్కైనా అదే, ఫ్లోట్ వేరియబుల్స్కైనా అదే, డబుల్ వేరియబుల్స్కైనా అదే, క్యారెక్టర్స్కైనా అదే, బట్ యూజ్ చేసేది ఏంటి, ప్లస్. జస్ట్ లైక్ దట్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు ద పాలీమార్పిజం అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి మనం ఏంటి, మెనీ ఫార్మ్స్, పాలీ అంటే దిస్ ఈస్ ద గ్రీక్ వర్డ్, ఈ కాన్సెప్ట్ మనం తర్వాత డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం. దీనివల్ల ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ ఈజీలీ, అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనేది మేనేజ్ చేయడం అనేది ఈజీ అయిపోయింది. అండ్ లార్జ్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ టు స్మాలర్ అండ్ మోర్ మేనేజబుల్ ప్రాబ్లమ్స్. లార్జ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ టు ద స్మాలర్ ప్రాబ్లమ్స్. మనం అక్కడ ఫంక్షన్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, it is possible to have multiple instances of an object to coexist without any interference. మనం ఒకటే దానికి మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సెపరేట్ మెంబర్ డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్. మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్స్టాన్సెస్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్. దానికి డిఫరెంట్గా వేరియబుల్స్, డిఫరెంట్గా ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. Okay, this is about this. In this we will discuss all these topics. What is the language? What is the difference between POP and OOP? What is the object oriented programming? What are its advantages? What is the paradigm of object oriented programming? What are the features, applications and benefits related to the object oriented programming? ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినాం. ఓకేనా?